హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ వీరేంద్ర. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం స్పీకర్ని రిపేర్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసరికి 18 సబూబర్. మీకు దీన్ని నార్మల్ స్పీకర్ కింద కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, దీని పేపర్ వచ్చేసరికి చిరిగిపోయింది, దాన్ని రీప్లేస్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, దీని కాస్ట్ కూడా తక్కువ, మీకు అరౌండ్ 60 రూపీసే పడుతుంది. దీని లింక్ వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, లేదా మీరు లోకల్ మార్కెట్లో తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే కాయిల్ని అయితే చెక్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, కాయిల్ వచ్చేసరికి వర్క్ అవుతుంది. సో కాయిల్ కొన్న కనెక్షన్స్ అయితే డిస్కనెక్ట్ చేద్దాం. దీనికి 2 లీడ్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, 2 కాపర్ లీడ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఆ 2 లీడ్స్కి గ్లూ పెట్టి ఉంటుంది, గ్లూ రిమూవ్ చేసుకోవాలి ముందు వచ్చేసరికి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ని, ట్విట్టర్ పేజ్ని ఫాలో కండి, మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 2 లీడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ కాపర్ లీడ్స్, వీటిని కట్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్ కాయిల్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి ఈ 2 లీడ్స్. ఈ కట్ అయితే కనుక మీరు కాయిల్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ముందైతే జాగ్రత్తగా గ్లూ రిమూవ్ చేసి పేపర్ని అయితే తీద్దాం బయటికి. ఫ్రెండ్స్, ఈ పైన పేపర్ వచ్చేసరికి లోపల ఇంటర్నల్ కాయిల్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. కాయిల్ ఏం డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. అంటే మీకు కాయిల్ వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి పేపర్ ఒకటే చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. లేదంటే కనుక కాయిల్ మీకు డస్ట్ క్యాప్ మొత్తం టోటల్ అన్నీ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, కాయిల్ అయితే ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. మీకు ఇది కాయిల్ మీకు ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వాలి, లేదంటే కనుక మీకు కాయిల్ స్టక్ అయితే వాయిస్లో వచ్చేసరికి నాయిస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, నేనైతే జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేశాను. కాయిల్ వచ్చేసరికి పేపర్ నీట్గా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, దీని చుట్టూరు గ్లూ అయితే ఉంటుంది. గ్లూని కూడా చాలా నీట్గా రిమూవ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే పేపర్ కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వాలి కాయిల్ చుట్టూరు. ఫ్రెండ్స్, మొత్తం బేస్కి అయితే రస్ట్ పట్టింది, సో అందుకే పెయింట్ చేశాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు పేపర్ అయితే నేను మార్కెట్లో తీసుకొచ్చాను. ఈ పేపర్ వచ్చేసరికి కాస్ట్ డస్ట్ క్యాప్తో కలిపి 60 రూపీస్ పడింది. ఫ్రెండ్స్, ఇది కాయిల్ సైజ్కి ముందు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి పేపర్ వచ్చేసరికి. ఫ్రెండ్స్, ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ బాటిల్ పెట్టి ప్రెస్ చేస్తే హోల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, కాయిల్ వైర్ అయితే మీకు కట్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా లోపలికి పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇది హెవీ బాండ్, మీకు ఇది రబ్బర్ సొల్యూషన్, దీంతో అయితే అంటించుకోవాలి మొత్తం. మీకు అదే బేస్కి అయితే కనుక ఎరాల్డ్ వాడాలి ఫ్రెండ్స్. మీకు బేస్కి అయితే ఈ గ్లూ అయితే పనికిరాదు. ఫ్రెండ్స్, గమ్ అయితే చుట్టూరు అయితే పేపర్కి అంటించే ప్లేస్లో మొత్తం రాశాను. ఫ్రెండ్స్, ఇంటర్నల్ కాయిల్ దగ్గర పేపర్ని కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, రబ్బర్ బీడింగ్ చూడవచ్చు. ఇది వచ్చేసరికి మీకు బాక్స్లో బిగించేటప్పుడు ఎయిర్ టైట్ కోసం. ఇది కూడా గ్లూ అయితే రాద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీకు లాస్ట్లో డెమో కూడా చూపిస్తాను, మీకు వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది. ఇప్పుడు కనెక్షన్స్ కేబుల్స్ అయితే ఇద్దాం. ఇప్పుడు 2 హోల్స్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. బయట నుంచి మీకు ఇన్పుట్ ఇచ్చే కనెక్షన్ కేబుల్స్ అనేవి స్పీకర్ పేపర్లోంచే ఇవ్వాలి, లేదంటే కనుక మీకు కనెక్షన్స్ వైర్స్ అయితే కట్ అవుతాయి, స్పీకర్తో పాటు మూవ్ అవ్వవు.
నేనైతే హోల్స్ చేసి కనెక్షన్స్ కేబుల్స్ అయితే షార్ట్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే కనుక మన ఛానల్ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోగలరు. నేను వీడియో పోస్ట్ చేయగానే మీకు యూట్యూబ్లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ 2 కాపర్ లీడ్స్కి షార్టింగ్ అయితే చేసుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్ ఇది కాపర్ కాయిల్ నుంచి వచ్చే 2 లీడ్స్ని జాగ్రత్తగా షార్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవి కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ వైర్స్ కనుక కట్ అయితే మట్టికి మొత్తం స్పీకర్ అంతా టోటల్ కాపర్ లీడ్స్తో సహా అదే కాపర్ వైరింగ్తో సహా మొత్తం మార్చాల్సి వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ మీకు వైర్స్ అయితే బయటికి రాకుండా గ్లూ పెట్టి మొత్తం టోటల్గా అంటించేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్ కొంచెం టైం అయితే ఇవ్వాలి ఆరడానికి. తర్వాత మీకు డస్ట్ క్యాప్ అనేది ఇస్తున్నాను. మీకు ఇది డస్ట్ అలా కాయిల్లోకి వెళ్ళకుండా కొంచెం వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు డస్ట్ క్యాప్ వచ్చేసరికి. ఫ్రెండ్స్ కాయిల్ మూవింగ్ అయితే బాగానే ఉంది. ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి కాయిల్ టెస్ట్ చేద్దాం. షార్టింగ్ కరెక్ట్గా అయితే మీకు యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది పేపర్. మీకు బ్యాటరీ ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చారంటే మీకు స్పీకర్ అనేది యాక్షన్ వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే చెక్ చేద్దాం స్పీకర్ని. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.